हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी भाग 1 मधला जे आपलं पहिलं प्रकरण आहे, लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स, या प्रकरणाचा आपण आजपासून व्हिडिओला सुरुवात करत आहोत. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा. Now let us see the first equation, first chapter of 10th standard, linear equation in two variables. आतापर्यंत आपण भरपूर इक्वेशन्स पाहिलेले आहेत. But what is meant by the linear equation? The equation which contains two variables and each variable having degree 1, then the equation is called linear equation in two variables. Understand? In equation, if in equation there are two variables, that equation is called as a linear equation in two variables. Now the general form of linear equation is written as ax plus by plus c is equal to 0. This type of equation is called as a linear equation in two variables, where x and y are the variables, a, b and c are the real numbers. A is a coefficient of x, b is a coefficient of y and c is a constant number. This type of equation is called as a linear equation in two variables. Now algebra chapter 1 page 1st. Let us see the book here. Here they have given us a table. Complete the following table. What they have said that complete the following table. Now equation. Is the equation a linear equation in two variable? Yes or not? We have to only understand equation is linear equation in two variable or not. Let us first equation 4m plus 3n is equal to 12. हे linear equation आहे because m and n are two variables having degree 1. In the second equation, let us see the second equation, 3x square minus 7y is equal to 13. आता हे लिनियर इक्वेशन आहे किंवा नाही हे कसं ओळखणार आपण? तर पहा, इथे व्हेरिएबल x आणि y, but here degree of x is 2. That's why this is not a linear equation in two variable. Third example, root 2x minus root 5y is equal to 16. Here x and y are two variables, degree is also 1, coefficients are whatever it may be, coefficient प्लस असो मायनस असो कुठलाही असो, कोएफिशिएंटशी आपल्याला काही घेणे देणे नाही, फक्त आपल्याला डिग्री 1 आणि 2 व्हेरिएबल ह्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या इथं आहे. म्हणून दिस इज अ linear equation in two variables. Let us see the fourth example, 0x plus 6y minus 3 is equal to 0. Let us see in this equation the coefficient of x is 0, means degree of x is 0 या ठिकाणी होईल आणि म्हणून फक्त इक्वेशन 6y minus 3 is equal to 0 असं होईल, कारण टू व्हेरिएबल याच्यामध्ये राहत नाहीत. म्हणून दिस इज नॉट द लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल. Like this we can solve the another examples. पहा, दोन व्हेरिएबल असले पाहिजे आणि डिग्री किती असली पाहिजे? 1 असली पाहिजे. At that time we said that these are the linear equations in
two variables. Now we have to see the next part, simultaneous linear equation. Simultaneous linear equation. Now what is the simultaneous equation? आपण अगोदर त्याचं साधारणपणे दोन एक्झाम्पल घेऊ आणि ते पाहू. लेट अस सी x plus y is equal to 5. This is a linear equation in two variables. Again, second, I have to take x minus y is equal to 1. This is also linear equation in two variables. This is also linear equation in two variables. Means these two are the linear equation in two variables. But if we see the solution of these equations, means if we put the values of x and y to satisfy this equation, what are the solution of this equation? If I take x is equal to 2, then what I will get? Y is equal to 3. 2 plus 3 is equal to 5. If I take x is equal to 4, then what I will get? Y is equal to 1, like this. If I take x is equal to 5, then I will get y is equal to 0. Means the addition of these two must be 5. This is a solution of this equation, this is solution, this is solution. If I take x is equal to 3, then I will get y is equal to 2. If I take x is equal to 0, I will get y is equal to 5. Means there are number of solutions for this equation. There is many solutions. Now let us take another linear equation in two variables, x minus y. What here I get? X is equal to 4, then y is equal to 3. X is equal to 0, then y is equal to minus 1. Then what I will take, suppose x is equal to 3, what I will get? Y is equal to 2. Then x is equal to 6, then y is equal to 5. Also this equation has many solutions. This equation have also many solution. These have also many solution. These have also many solution. But if we see the solutions of these two equations, we will get only one solution which is common to both the equations. Let us see this, x is equal to 3 and y is equal to 2. Here x is equal to 3 and y is equal to 2. These two solutions are same for this equation number 1 and equation number 2. Both the equations having only one common solution, that is x is equal to 3 and y is equal to 2. In this case, the system of these two equations, system of these two equations are called the simultaneous equation. पहा, यांना एक सामायिक समीकरण असं म्हणतात. एक सामायिक समीकरण म्हणजे काय? की दोन चलातले दोन समीकरण की ज्यामध्ये दोन चल आहेत, अशा दोन चलातल्या दोन समीकरणाची ज्या वेळेस एकमेव उकल ही सामायिक असते, एकच उकल असते, त्यावेळेस त्या दोन इक्वेशन्सला, त्या दोन समीकरणांना सायमल्टेनियस इक्वेशन्स असं म्हणतात. सायमल्टेनियस इक्वेशन म्हणजे काय? ज्यावेळेस दोन समीकरणाला एकच उकल असते, कॉमन असते. पहा, याला सेपरेट त्याच्या स्वतःच्या भरपूर उकली येतात, याला सेपरेट त्याच्या स्वतःच्या भरपूर उकली आहेत, अजून पण आहेत, आपण थोड्याशाच घेतले त्या ठिकाणी. अशा प्रकारे, परंतु या दोन्ही समीकरणामध्ये एकच उकल अशी असेल की ती ह्या दोन्ही समीकरणांची काय असेल? उकल असेल. अशा वेळेस ह्या दोन्ही समीकरणांना आपण काय म्हणतो? सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. आणि हे सायमल्टेनियस इक्वेशन्स, हाऊ टू सॉल्व these simultaneous equations? In the 9th standard we have studied these
type of equations, and we know that these simultaneous equations are solved by 2 or 3 methods, by equating the coefficients, by graph method, by Cramer's rule. These we have to study in this chapter. Let us take a revision of 9th standard. इयत्ता 9वी ला आपल्याला सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करा असे एक्झाम्पल्स त्या ठिकाणी असायचे पहा. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये आपण कसं सोडवायचं ते एक्झाम्पल्स. सपोज we have an example, solve the simultaneous equation. Let us take the next page. Solve the simultaneous equation. Simultaneous equation we have to काय करायचे, solve करायचे. Let us take the first example of practice set 1.1, question number 2. 3a plus 5b is equal to 26. 3a plus 5b is equal to 26, and a plus 5b is equal to 22. a plus 5b is equal to 22. This is your samikaran number 1, and this is your equation number 2. Let us, we have to solve this simultaneous equation by equating the coefficients. Now in this first equation, coefficient of a is 3, coefficient of b is 5. In second equation, coefficient of a is 1, coefficient of b is 5. Let us see the coefficient of b here. These are equal. Means if we subtract equation 2 from equation 1, b gets cancelled. If these two are not same, म्हणजे पहा b चे सहगुणक जर सारखे नसतील तर ते आपल्याला सारखे करून घ्यावे लागतात. मग याच्या सहगुणकाने आपण याला गुणतो, याच्या सहगुणकाने याला गुणतो. अशा टाइपचा एक्झाम्पल पुढे आपण दुसरे घेऊ. आता सध्या आपल्याला ऑलरेडी द कोएफिशिएंट्स ऑफ b आर सेम हियर. नाउ 1 minus 2. The meaning of this is subtract equation 2 from equation 1. Now I have to write here equation number 1, that is 3a plus 5b is equal to 26, and second equation a plus 5b is equal to 22. Now I have to subtract second equation from first. For that purpose I have to change the sign of second equation. Means a will become minus a, 5b will become minus 5b, and 22 will become minus 20. हे चिन्ह का बदलायचे, तर आपण पहिल्यातून दुसरे समीकरण काय करतोय, वजा करतोय. आणि ज्यावेळेस पहिल्या समीकरणातून दुसरे समीकरण आपण वजा करतो त्यावेळेस दुसऱ्या समीकरणाचे चिन्ह आपल्याला काय करावे लागतात, बदलावे लागतात. आता पहा या ठिकाणी प्लस 5b मायनस 5b म्हणजे हे गेट कॅन्सल. त्यासाठीच केलं होतं आपण हे कॅन्सल होण्यासाठी. मग 3a मधून a गेला 2a, 6 minus 2 will get here 4, 2 minus 2 0, means 2a is equal to 4. a is equal to 4 upon 2, 2 1 is 2, 2 2 is 4, means a is equal to 2. Now I will get the value of a is equal to 2. Putting value of a is equal to 2 in equation number 1. कुठल्याही इक्वेशन मध्ये तुम्ही a ची व्हॅल्यू काय करू शकता, ठेवू शकता. नाउ आय हॅव टू राइट द फर्स्ट इक्वेशन 3a plus 5b is equal to 26. Now putting a is equal to 2 here, 3 into 2 plus 5b is equal to 26. 3 into 2 6, 6 plus 5b is equal to 26. Now 5b is equal to 26 minus 6. Here 6 is positive, here it will become negative, means 5b is equal to 20, means b is equal to 20 upon 5. 5 1 is 5, 5 4 is 20, b is equal to 4. Means solution is a is equal to 2 and b is equal to 4.
means the solution of this simultaneous equation is a is equal to 2 and b is equal to 4. In this way, we have to solve the simultaneous equation. Already we have solved it in standard 9 also. Let us see the example. The coefficients of b are same. That's why I subtract second equation from first equation. I will get value of a is equal to 2. I will put the value of a is equal to 2 in equation 1. Then I will get value of b is equal to 4. In this way, we can solve the simultaneous equation. Let us take another example. Example number 2 here. And x plus 7y is equal to 10. 3x minus 2y is equal to 7. 3x minus 2y is equal to 7. These are the two equations. X plus 7y is equal to 10. 3x minus 2y is equal to 7. पहा, या इक्वेशन मध्ये इथं कोएफिशियंट ऑफ y इथं +7 आहे, इथं -2 आहे. म्हणजे आपण ॲडिशन केलं किंवा सबस्ट्रॅक्शन केलं तरी सुद्धा y ला y जाणार नाही. नाउ अशा वेळेस काय करायचं की फर्स्ट इक्वेशनचा जो y चा सहगुणक आहे त्याने दुसऱ्या इक्वेशनला गुणायचं. दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये y चा जो सहगुणक आहे त्याने पहिल्या इक्वेशनला. नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टिप्लाइड बाय 2. The coefficient of y is here 2, and second equation is multiplied by 7 because 7 is the coefficient of y in first equation. Now first equation into 2, what I will get? 2x plus 14y is equal to 20. Now equation number 3. Second equation into 7, what I will get? 7 3 is 21x minus 7 to the 14y is equal to 7 7 the 49. Equation number 4. पहा, मी काय केलंय की पहिल्या इक्वेशनला दुसऱ्या इक्वेशनच्या y च्या सहगुणकाने गुणलं. दुसऱ्या इक्वेशनला पहिल्या इक्वेशनच्या y च्या सहगुणकाने. आणि ज्यावेळेस गुणलं त्यावेळेस बघा 2 ने 2x 7 2 14 10 2 20. पहा इथं 7 ने 7 3 21 7 2 14 7 7 49. हे कन्फर्म करायचं. आता बघा हे एवढा कुठं आपण कशासाठी केला? आय हॅव मेक द कोएफिशियंट ऑफ y इक्वल हियर. पहिलं गणित आपलं असंच होतं पहा, बरोबर. आता इथं +14y -14y दोघांनाही वेगवेगळे चिन्ह आहे. म्हणजे जर यांची बेरीज केली तर 14y ला 14y काय होईल? कॅन्सल होईल. नाउ व्हॉट आय हॅव टू डू? 3 + 4 means I have to add equation 3 and equation 4 here. Now equation number 3, 2x plus 14y is equal to 20 and 21x minus 14y is equal to 49. Okay. Now here I have made addition. मागच्या वेळेस मी चिन्ह बदलले होते सेकंड इक्वेशनचे. का बदलले होते? तर त्याला मला सबस्ट्रॅक्शन करायचं. आता ॲडिशन करायचं. ॲडिशन करताना चिन्ह बदलायची गरज नाही. +14y ला -14y गेट कॅन्सल. 21 into +2 I will get 23x is equal to 99. 4 + 2 69. Okay, means x is equal to 69 upon 23. 23 च्या टेबल मध्ये 69 आहेत पहा. 23 1 ज 23 and 23 3 ज 69. means what I will get? X is equal to 3. I will get x is equal to 3. Now आता x ची व्हॅल्यू मला मिळाली. ती कुठल्या तरी इक्वेशन मध्ये 1 2 3 4 कोणत्याही इक्वेशन मध्ये तुम्ही टाकू शकता. putting x is equal to 3 in equation 1. What I will get? X plus 7y is equal to 10. X is equal to 3 means 3 plus 7y is equal to 10.
means 7y is equal to 10 minus 3, that is 7y is equal to 7, means y is equal to 7 upon 7, that is equal to 1. मग solution काय, what I will get the solution? X is equal to 3 and y is equal to 1, that is x into y is equal to x value 3, y value 1. This is the solution of given simultaneous equation. Let us see the equation again. And if possible, write down this equation. In this way, we can solve, you can solve practice set 1.1 by equating the coefficients of variables. We can solve the simultaneous equation and we will find the solution of that simultaneous equation. Now yesterday we have to see the how to solve the simultaneous equation. Tomorrow we see the how to solve the simultaneous equation by graphical method. Already हा व्हिडिओ मी टाकलेला आहे, तो मी परत त्याची लिंक सेंड करतो. हे दोन्ही व्हिडिओ पहा. यू विल सॉल्व द 1.1 and 1.2 ऑफ द अल्जेब्रा. विद्यार्थी मित्रांनो, ॲज अ रिव्हिजन म्हणून हा व्हिडिओ मी परत तुम्हाला टाकतोय. निश्चितपणे तुम्ही पहा. तुमच्या काही शंका असतील, डाऊट्स असतील तर क्लिअर होतील. जर आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आपल्या मित्रांना 10वीच्या सांगा. ज्यांना इयत्ता 10वीचे पहिले 3-4 चॅप्टर शिकायचे आहेत अशा विद्यार्थ्यांनी निश्चितपणे रोज माझे व्हिडिओ पाहत चला. सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ लगेच कळेल. इथून पुढे रोज मी व्हिडिओ तुम्हाला टाकणार आहे, तुम्ही पाहत राहा. ठीक आहे, धन्यवाद.